Hello everyone. In this video, we're going to see about calculating the mean for ungrouped data and also grouped data. Okay. Uh, First, let us see for ungrouped data, as you can see it right here. Computing mean for ungrouped data. It's very simple. Whether it's a even number or an odd number, you have to follow through the you have to sum all the given data and divided by the number of data. That gives the total, the mean of the given data. Okay, so there is no difference between even or odd or something like that. For even it is an even number or it is an odd number, then it is the process will be usually same, right? So if you see, this is even number up here. This is a even number. Very simple. Here, some m is equal to mean. This symbol is equal to sign of summation, and x is equal to score, and n is equal to number of score. Okay, so m is equal to sum of x, right? So 30 plus 32 plus 28 plus 10 plus 25 plus 30 by n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 6. So this gives the number that we get up here is the mean, right? So there is no change of the procedure or the formula for even or odd number in computing the mean for ungrouped data. Okay, so that is very simple. Now let us get into the group data, right? So here, if you see this table, I hope that you have gone through the previous videos where you have seen group data is divided into two different forms, right? Discrete and continuous. Okay, so here the data that we have here is the discrete data, right? So it is, there are the scores and there is a direct frequency given, right? So what we have to do is there's a formula here. We need to substitute all these numbers in that formula, and then we need to find out it. Okay, so this is the discrete table that we got, discrete group data table that we have. So very simple, mean is equal to, so what are we going to do? Fx, right? So here, what do we do is we just repeat the table again up here. Right? So this is x, and this is f, which is nothing but frequencies, and this is fx, okay, which is nothing but the multiplication of these the scores. Okay, so 30 and frequency is 1, and 26 and the frequency is 2, and 22 and the frequency is 3, and 18 and the frequency is 3, and 15 and the frequency is 1, right? So if you as it is given here, n is nothing but 10, because if you take these are the scores, these are the scores of a class which has got 10 students. 30 got 30 for only one student, 26 for two students, 22 for three students, 18 for three students, and 15 for one student. Okay, let's assume in that way. Okay, now fx is nothing but the multiplication of these things. So 30 into 1 gives 30, 26 into 2 40 plus 12, 52, and then 22 into 3
2, 6, 6, right? So 66, 18, 18 into 3, which is okay, 54, right? And 15 ones are 15, right? Why are we multiplying this f with x? Okay, so if you see, we have got n is equal to 10 here. So you need to understand n is equal to 10 here. That means there are 10 students who have got 30 by one student. For 30 is the score got by one student, and 26 by 2, 22 by 3, and 18 by 3, and 15 by 1, right? So that is why we are multiplying the number here, right? So now, if you see, what is the, calculate the sum of all these 5 things. Let us see. As you can see here, 30 plus 52 is 52. Okay, I'll just keep it simple so that you'll also understand it very easily. 54 and 15. Okay, 10 and 15, 17. Okay, 7 and 1, 5, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 5, 19. 20, 21. 217, right? So this is 217. Fx is equal to 217. So what is the formula up here? Just look into the formula again. Mean is equal to the summation by f, small f, x by n, right? So this means 217 by, what is the 10? 10, right? So this will be 21.7. So this is the mean of the given data. Okay, I hope you got it. This is a very simple course, right? We haven't gone through the continuous data. In the next coming minutes, we're going to see how do we do it for continuous group data. Okay, so this is all about the discrete data that we have, where we directly have scores with the frequency, right? I hope you got it between with the ungrouped data and also discrete data. Okay, let us get into the continuous data, how to find mean for continuous group data. Okay. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం మీన్, మీడియన్, మోడ్ అంటే ఏంటి అని మనం తెలుసుకున్నాము. సో మీన్ అన్గ్రూప్ డేటాకి గ్రూప్ డేటాకి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో మీరు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూస్తే అన్గ్రూప్ డేటా అంటే ఏంటిది, గ్రూప్ డేటా అంటే ఏంటిది మనం నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ అన్గ్రూప్ డేటాకి అండ్ గ్రూప్ డేటాకి మనం మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటింగ్ మీన్ ఫర్ అన్గ్రూప్ డేటా. అన్గ్రూప్ డేటాకి మనం మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చూద్దాం. వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు. మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది కదా, m is equal to summation x by n. ఓకే, సో ఇది అంటే ఏంటంటే m అంటే మీన్ అంటే. ఓకే, ఈ సైన్ ని మనం సైన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ అంటాం. ఓకే, కూడికల యొక్క సమ్మేషన్ అంటాం.
కుడి కొరకు సైన్ అంటాం. ఎక్స్ అంటే ఏంటిది? స్కోర్, మనకి ఇచ్చిన డేటా. అండ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని స్కోర్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అది ఈవెన్ నెంబర్ అయినా ఆడ్ నెంబర్ అయినా మనకి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, అంతా సేమే. ఓకే, మీరేం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. మనం ఏం చేస్తాం, 30 ప్లస్ 32 ప్లస్ 28 ప్లస్ 10 ప్లస్ 25 ప్లస్ 30 by 1 2 4 5 6. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే నేను ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ మనకు ఒక 6 ఇచ్చాడు కదా, ఆ 6 యొక్క మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, డేటా యొక్క మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అన్గ్రూప్ డేటాలో ఏం చేయాలి, సింపుల్గా మనం వాటిని కూడిక చేయాలి. 30 ప్లస్ 32 ప్లస్ 28 ప్లస్ 10 ప్లస్ 25 ప్లస్ 30. ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 ఏం తీసుకున్నాను నేను, ఈ 6 ఏం తీసుకున్నాను అంటే 6 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ అన్నట్టు. ఇక్కడ అంటే 1 2 3 4 5 6, కాబట్టి 6 రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో సమ్ ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, మన టైం మీద వేస్ట్ చేయడం, మీరు చేసేయండి అది. ఈ వచ్చే ఆన్సర్ మనం ఏమంటామంటే మీన్ ఆఫ్ డేటా, ఆ డేటా యొక్క మీన్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గ్రూప్ డేటాకి, ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కానీ ఆడ్ నెంబర్ కానీ అన్గ్రూప్ డేటాకి సేమ్ ప్రొసీజర్, సేమ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ డేటా చూద్దాం. గ్రూప్ డేటాలో నేను చెప్పాను కదా, టూ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా గ్రూప్ డేటా. అదేంటి, డిస్క్రీట్ డేటా అండ్ కంటిన్యూస్ డేటా. సో ఇప్పుడు ఇది డిస్క్రీట్ డేటా కదా మనకు వచ్చింది, ఇది ఏంటి డిస్క్రీట్. ఓకే, సో ఈ డిస్క్రీట్ డేటా అంటే ఏంటి, ఓన్లీ డైరెక్ట్ మనకు స్కోర్స్ ఇచ్చేస్తాడు, వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా. అది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది, క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ వస్తాయి. మనం అది మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వెరీ సింపుల్, మళ్ళీ మనం ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఒక కాలం వచ్చేసి ఎక్స్, కాలం వచ్చేసి ఎఫ్కి, ఇంకోటి వచ్చేసి ఎఫ్ఎక్స్కి. ఓకే, మీరు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఏంటి ఎక్స్, మీరు ఇక్కడ మనకు స్కోర్స్ ఏంటి, మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది కదా. సో ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నది కదా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ ఏమి 30 26 22 18 15. అండ్ ఎఫ్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ, స్మాల్ ఎఫ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి 1 2 3 3 అండ్ 1. ఇది ఎఫ్ఎక్స్. ఓకే, సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ బోత్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఈ స్కోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి వచ్చిన స్కోర్స్ అనుకున్నాం. అప్పుడు 30 ఎంతమందికి వచ్చింది, 1% వచ్చింది. 26 ఎంతమందికి వచ్చింది, 2 మెంబర్స్కి వచ్చింది. 22 ఎంతమందికి వచ్చింది, 3. 18 3 అండ్ 15 1 మెంబర్. సో ఇప్పుడు మనం టోటల్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 కదా. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం క్లాస్లో, 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. n అంటే 10 అన్నట్టు. ఇప్పుడు అందుకే మనం మల్టిప్లై చేస్తే దాని నుంచి ఫైనల్గా మనం మెయిన్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 30 × 1 30, 26 × 2 ఎంత వస్తుంది, 52. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 22 × 3. నెక్స్ట్ 18 × 3, 54 అనుకుంటా, 54. ఓకే, నా 15 × 1 15. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఆల్మోస్ట్ 217. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ 217 వచ్చింది, దీన్ని మనం ఏమంటాం ఎఫెక్ట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఫార్ములా చూస్తే, ఈ ఫార్ములా చూసి
సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. సో ఇది మనకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎఫ్ఎక్స్ బాక్స్ గీసి మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు మెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 217 n. n ఎంత మనకు 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21.7 is the mean of the given data కదా. సో ఇది మనం మెయిన్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డిస్క్రీట్ గ్రూప్ డేటా. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం కంటిన్యూస్ గ్రూప్ డేటాకి ఎలా మెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూద్దాం. ఓకే, now let us see computing mean for group data, which is nothing but the continuous group data. Now if you see here, this is the given data, okay, right? So there is a data given in the form of class interval, and the frequency is also mentioned where n is equal to 50, right? So if you sum all these frequency, then you'll get the n, right? That's very simple. Now what I'm going to do is very simple. First, the very first thing, what I'll do is I'll find out the xm. Okay, so xm is nothing but midpoint of the okay, xm is the midpoint of the class interval, right? So to find out, I have given a formula. You can see xm, that's the midpoint, is equal to upper plus lower by 2, which you can write vice versa. But if you take the first one, that is I'll write in order, that will be very easy to fill up everything. Okay, so first interval 40 plus 44 by 2. Okay, so right, I've just calculated everything before so that it will be very easy, right? So xm, right? So it's nothing but the midpoint of class interval. For each and everything, you have to take the midpoint, right? So for the first class interval, that is 42, 40, 44. What is the class interval? 42, right? And next is 37 is the class interval. Sorry, midpoint for the second one. And the third one is 32, and then 27, and then 22, and then 17, and then 12, right? So this is midpoint of the class interval. Now, if you see this last column, there is frequency xm, right? So it is nothing but the multiplication of frequency with midpoint. Okay, then the final midpoint that we get, right? So it's very simple. 45 multiplication with 5. Let me write down all the numbers. I've already calculated it. Okay. Okay. So it is 210. You can cross check it afterwards. 222 and 288 and 405. 154, 85, and 36. So E is equal to, so in total this is 1400. Now it's very simple, right? So we have got the E summation of fxm, and also we already have n, right? So with this we can fill it in the formula.
and then we can get the mean, right? So mean is equal to sine of the summation, frequency, and the midpoint, right? So by n, which is nothing but 1400 by 50, right? So this will be around, I have already done this, so I'll just be very quick. So that is nothing but 28. Yeah? So you can tell 28 is the mean of the given data. Okay, so right, very crucial thing up here when you're doing with the group data, particularly continuous data, you need to find the xm, that is nothing but the midpoint. M up here, m nothing but the midpoint. Okay, so x is the score, midpoint of the score, right? So first you need to find out the midpoint of the class interval for each and everything, right? So then you will be you need to multiply with midpoint with frequency, then you'll get the fxm, the numbers, and total, if you sum all this, then you'll get the number 1400. I mean, like, we are going to sum it, right? 22 1 210 plus 222 plus 288 plus 405 plus 154 plus 85 plus 36, which gives 1400. Then you can easily substitute into the formula and find the mean of the data, right? So this is how we're going to find the mean for the group data. In the next video, we'll see the median and the mode, computing the median and the mode for ungrouped and group data. Okay. సో ఇప్పుడు మనము గ్రూప్ డేటాకి మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం కదా. ఇంతకుముందు మనం డిస్క్రీట్ డేటాకి చూసాం కదా, ఇంత ప్రీవియస్ కొంచెం ముందే. మనం ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ డేటాకి మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి, గివెన్ డేటా. ఇది మనకు ఈ డేటా ఇచ్చారు కదా, ఈ డేటా మనకు ఇచ్చారు ఏంటి, క్లాస్ ఇంటర్వెల్, ఫ్రీక్వెన్సీ 40 44 35 39, ఇదంతా మనకు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఇచ్చారు. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 అని ఇచ్చారు కదా. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేసామంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ యాజ్ యూజువల్ రాసుకున్నాము అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ యూజువల్ రాసుకున్నాము. మనం ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎక్స్ఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎక్స్ఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ఎం అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎక్స్ఎం అంటే ఏంటంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్. ఇక్కడ ఏంటి, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్. ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్, దీంట్లో ఒక మిడ్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు, మిడ్ పాయింట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి, అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోవర్ లిమిట్ బై 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వేసాం కదా 40 ప్లస్ 44/2, నెక్స్ట్ ఈస్ 35 ప్లస్ 39/2. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు, అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు 25 29 20 ప్లస్ 24 15 ప్లస్ 99 10 ప్లస్ 14 కదా. సో ఇక్కడ చూసి మనం ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం అన్నిటికి. ఇది మనం మిడ్ పాయింట్స్. సో మనం సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. 42 is the midpoint for the first class interval. Next 37 వచ్చేసి సెకండ్ దానికి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ కి మిడ్ పాయింట్, అండ్ థర్డ్ దానికి 32 మిడ్ పాయింట్, అండ్ ఫోర్త్ దానికి 27 మిడ్ పాయింట్, ఫిఫ్త్ దానికి 22 మిడ్ పాయింట్, అండ్ నెక్స్ట్ దానికి 17, అండ్ లాస్ట్ దానికి వచ్చేసి 12 మిడ్ పాయింట్ కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మిడ్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం మిడ్ పాయింట్ వేసుకొని ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ 42 ఇంటూ 5 ఇస్తాం. ఓకే, సో 42 ఇంటూ 5 37 ఇంటూ 6 32 ఇంటూ 9 27 ఇంటూ 5 15 22 ఇంటూ 7 17 ఇంటూ 5 12 ఇంటూ 3, ఇట్లా తీసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఈ టోటల్కి మళ్ళీ ప్లస్ చేయాలి, అడిషన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే 4210 ఈ ఆన్సర్. అంటే నేను ఆల్రెడీ చేశాను, ఇంకా ఫాస్ట్గా రాసేస్తున్నాను, టైం వేస్ట్ కాకుండా.
222, 288, 405, 154, 85 and 36. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందని వచ్చింది ఈ 42 ఇంటూ 5కి మల్టిప్లై చేస్తాం, 37 ఇంటూ 6 మల్టిప్లై చేస్తాం, 39 ఇంటూ 32 ఇంటూ 9 మల్టిప్లై చేస్తాం, 27 ఇంటూ 15 మల్టిప్లై చేస్తాం, అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏమైంది మొత్తం మనం సమ్ ఆఫ్ fxm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1400 వచ్చింది. మనకి ఎంత వచ్చింది? 1400 వచ్చింది. అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. మీన్ హౌ మచ్ ఇస్ ద మీన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిడ్ పాయింట్ ఇంటూ మిడ్ పాయింట్ బై ఎం కదా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు, మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ దీంట్లో 1400 బై ఎన్ వచ్చేసి ఎంత 50 కదా, మనకు 28 వచ్చేసి మనకు మీన్. 28 is the mean of the given data. ఓకేనా. సో మనం ఇలా మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, గ్రూప్ డేటాలో ఎలా చేయాలో చూసాం ఆల్రెడీ కదా. అది వెరీ సింపుల్, అన్ని అడిషన్ చేసుకుంటుంది బై నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ ఇస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ డిస్క్రీట్ డేటాలో ఏం చేస్తాం, మనకు డైరెక్ట్ స్కోర్స్ ఇచ్చాడు ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తాం, మనం డైరెక్ట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చాడు, ఆ క్లాస్ ఇంటర్వెల్కి ఒక మిడ్ పాయింట్ కనుక్కున్నాం మనం. ఆ మిడ్ పాయింట్ నుంచి మిడ్ పాయింట్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ చేసాం, మనం ఫైనల్గా దాని వచ్చిన స్కోర్ని డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ వేసాం కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ కదా. సో దాని నుంచి మనం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మీడియన్ మోడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే.